Dear students, in the previous session we learned introduction to operating system, computer languages, and in computer languages we learned about machine languages, high level languages, etc. Today I will explain you about language translators. From the beginning I am telling with you, computer knows only its understandable language. What is machine language? What is scripted by 0 and 1. So definitely you should think what user language is there, or what you can construct as a programmer in order to understand that program by the system that needs to convert or translate into machine understandable code. Usually, as per your knowledge, I can express you, or I can explain about a source program. Earlier to this, what is a program? For this, definitely you know program is nothing but a set of instructions. Definitely different type of programs are programming languages we have. Among them, low level language programs, high level language programs. What program scripted by the user is called high level language program. Definitely which is scripted by the machine itself is called object program or a machine language program. For example, see, here I wrote one program segment. This is a C++ program which having a number of statements, very small scale or small scale measurable program. I wrote void main of int a and b, sum is equal to 0, c in a and b, sum a plus b, and c out sum is equal to sum. So what I am explaining here, you don't bother about what this program concept, because I think you don't know anything about this program structure. So we will discuss later when we study about the programming concept of C++. There you can study it. So now, if this is one of the program, easily you can understand what about the relevant instructions. So I wrote here int a and b, sum is equal to 0. Definitely you can roughly you can identify this is one of the data, another this is one of the data, or a is one of the data, b is another one data, sum is assigned by 0, and c in that's a console in, or in order to use for something for a and b, and what a and b values may be there that is assigned to what sum of a and b is assigned to what there is some data, and maybe therefore what there is a output. But this is user constructed program. Now I am telling you, this is a user constructed program. Computer does not know anything about this program. So for this program needs to convert machine understandable form. Based on that you can measure what type of translators are required. In a translator it has 3 types and some 2 more types are there, utility programs and linkers also there. Mind, assembler, compiler, interpreters. So what program you constructed is also called the source program. User constructed a program, normally we can say that is a source program. Here, by the help of the translator,
if what program you constructed called a source program, in order to refer by the machine as object program, it needs a certain type of translator, language translator. So here if you are using assembler is one of the language translator, definitely you can guess the source program is written by the help of what? Assembly language. So purely this is one of the high level language, because this is scripted by the help of C++ procedure. So by C++ structure I wrote this program, so for that is high level language. So if that type of a program, what you can say that is a source program, if that source program is constructed or written by assembly language, in order to translate that program into object program, that requires assembler as one of the translator. So in which area that can be used? Mainly that can be used in microprocessor programs. Different type of assemblers we have, such type of language translators, assembly language translators we have. Example level TASM, Turbo Assembler, Microsoft Macro Assembler, as Unix Assembler, as named Vertex Assembler, Flat Assembler, Net-wide Assembler. These are just examples for assemblers. So here you can point out only what is an assembler, what type of assembler, what is an assembler, and what examples you can forward for that type of translator. So assembler is nothing but a translator. Translator is also one of the system software. Don't forget what language translator is there. That is one of the system software able to translate source program which is written by the help of assembly language into machine understandable code, what is an object program. Right? So examples. Then what about the compiler? So definitely what language translator is there? If that translator is assembler, definitely written program or the source program is one of the assembly language program. But in the place of the source program, if you consider that is one of the high level language program, what is C, C++, or some high level languages what you have. So if such type of program, if you consider as a source program, in order to translate that source program into object program, definitely their language translator required with compiler. So compiler is also system software able to convert source program which is written by the user by the use of what? High level language into object program. What about object program? Object program also has what? A set of instructions. So converted or translated instructions able to understand by the system. Then what about interpreter? So interpreter is also the language processor. Is also software that translates high level language programmer into object programmer. That translation takes place immediately, executes it before translating the next instruction. See here, what compiler and what interpreter there, both are general loop level, similar together. The general loop level, that means source program to object program measurement level, generally general loop level, both are equal together.
Because source program constructed by the help of high level language, not only in what there is a compiler, also in interpreters. The both level high level languages used. While translating that high level language program into object program, that uses a certain process procedure. That means what program you consider here high level language program has a set of instructions. While using the compiler, the entire program converts into object program, even though there is no error, any type error. That means a syntactical, semantical error. Syntactical error means that is a grammatical mistake. Computer is a machine. It needs error-free statements, error-free program in order to create object program. Unless error-free program doesn't create the object program generally. So for while compiler, using compiler, entire program convert into object program. For example, there is no error. What error? Syntactical error, grammatical type error, or in semantical type errors. There is no such type of errors. So both errors are not there in entire program. Definitely, the bulk level it creates what object program. So by the help of what is a compiler. If you are using the same level, if you are using what is an interpreter, each and every statement checks for its what grammatical error, syntactic error, as well as semantic error. If there is no error, it creates an object program line. That means each and every line interprets into its equivalent object code. But nowadays, most of the case we are using the only compilers. The old version of C++ and Java, definitely we are using what interpreters. So difference also I expressed to you. What is the difference between compiler and interpreter? But while using the compiler, the entire program convert into object program. While using what is the interpreter, each and every line test for its clarity. That means error free. That means it measures its syntax fitness as well as semantical fitness. That means reality of its syntax as well as its semantics. And for example, while observing a particular line, there is no error. Definitely, it scripts or interprets it into its equivalent object code. So some examples for what there is assemblers I gave here, as well as the compilers, C++, C compilers, COBOL compiler, Pascal compilers we have. Now interpreters, they the old version basic, GW basic, or what the C++, C, and what there is Java, old versions. Then utilities and linkers. What about utilities? So in the previous session also I said utility is nothing but additional softwares or supporting softwares. Also system software is also called the system software, are able to do for some other applications or supportive application. For example, let us consider you need to write a program. In which environment you can write? That is the question. In which environment, where you have to write that program? Definitely we need certain editor. Editor means what? That is one of the package or system software package. Under that software package we can write or create our or manipulate our program. Different type of editors we have. So there what there is a text editor, one example gave, and backup what softwares we have. Backup what usually softwares you have, and compression. For example, let us consider you have lot of programs unable to what they use to store all the programs in extended form within universal storage device. We need to
softwares we have, system softwares we have. By the help of that softwares, we can compress all those relevant files or needful files. And antivirus softwares. There is also what is supportive softwares in order to work with these to clear or to clean infected storage devices, virus infected storage devices, and linkers and loaders. So what word we have, linker? That is a system software that is used to link between or link with another one software program. So easily you can guess. Loader, load up additional softwares. For example, let us consider what about the linker. I wrote here what is the program execution with other modules. For example, you have one software program you have. It has multiple modules. All modules we can accomplish within one module. We need to what is to write some additional modules in a separate program. While executing first module, you need to what is to load up. You need to link that module with another one module. So definitely one program need to link with another program in order to exhibit its final result. So far, we need to use what a linker. So linker is also what a software, system software that helps to load up in order to link with the other modules. What module you have, presently in which module you have, link with other module, linker must be used. Loader, in order to load up 2 or more programs or softwares. So system, that is also the system software which accepts the object program produced by the compiler or the assembler and prepares these programs for execution. So C++ is one of the object-oriented programming language. Object-oriented programming language, definitely by this it is well equipped, extended, scopic programming language. By that definitely you can fulfill our complex problem. If you guess one problem which having multiple modules or in order to accomplish multiple aspects within one program module or within one supportive software, if you cannot solve it, definitely you need to load up some other additional supportive softwares. Just if you have one software or if you have one program, in addition to that some libraries, some additional software programs are required to accomplish it. Definitely we need to use what is a loader. For example, let us consider what the program I wrote here. This is a program which is having set of instruction. At the beginning level, include IO stream.header file I wrote. I think you don't know anything about these statements. Whatever it may be, just you guess. This is one of the statement. That statement is to load a certain header file, library file, in order to activate something, in order to activate input-output statements. For example, let us consider within the program mathematical functions if you need to use. So you have to activate or load up a library file, mathematical supporting library files. All certain library files we need not write at the beginning, but what you require, what you need, that only we can write the program. Well, so far loaders are required in order to load up additional library files or library programs or additional software programs.
So definitely now you can think what about translators, what is the necessity of translators, and what examples you can give for a translator. So finally you can question yourself, what is a translator, what is an object program, what is a language translator, what is a source program, what is a machine language program, what is an object language program. One is the same. Object program, object language program, one is the same. Language translator, one is the same. Source program or the user program, one is the same. And what about TASM, MASM, as flat assembler, net-wide assemblers, what about it? So just certain companies developed softwares, right? So that's all. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಮೊನ್ನೆಯ ಸೆಷನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈಗ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಆ ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಾನು. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 0 ಮತ್ತು 1, ಅರ್ಥಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಭಾಷೆ ಅದು ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. ಅದು 0-1ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಇದೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಕಂಪೈಲರ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಥ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. HLL ಮತ್ತು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 0-1ರಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್.
ಹಾಗಾದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ನ ಹಾಕಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಅರ್ಥ, ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದೆ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು, ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ಟೈಪಿನ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಕಂಪೈಲರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಂಪೈಲರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಭಾಷೆಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕಂಪೈಲರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ನನ್ನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅರ್ಥಾತ್ ಜನರಲ್ ಲುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎರಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಕಂಪೈಲರ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಫ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇರಲಿ, ಈಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್, ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದರ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಲೈನನ್ನು ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೀಗೇನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ನೊಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಹೀಗೇನೇ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಈಗ INDAB ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಆಗಿ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸೆಮಿಕಾನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೋ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೋ ಇಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು, ಇದು ಎರಡು ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎರಡು ಡೇಟಾ, ಇದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬರ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಪ್ರತಿ ಲೈನುಗಳಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅದು ಸಿಮೆಂಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಟೈಪಿನ ಎರರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿಗೆ ತಂದಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಲೈನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈನ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಎಂಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ. ಆದರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೈನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ವಾ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಂಥ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಂಥ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು 10 ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 20 ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೊಂದು 20 ಎರರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಅದರ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಕಂಪೈಲರ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಇನ್ನು ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್, ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಟೈಪಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದೊಂಥರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪೇಪರ್, ಬುಕ್, ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ನಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಮಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ನೀವು ಏನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗುವ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಓದಿದೆ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಲಿಂಕರ್ಸ್, ಲೋಡರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಕರ್ಸ್, ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೋಡರ್ಸ್. ಈಗ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಟೈಪಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಲೋಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ ಬೇರೆ, ಲೋಡ್ ಬೇರೆ. ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಲಿಂಕರ್, ಲೋಡರ್ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ರ್ಯಾಮಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಂದು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, IO ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದರೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು, ಹೆಡರ್ ಫೈಲನ್ನು, ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲನ್ನು ನಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದು ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು